So, hello everybody, we will slowly start. I will introduce you to Dani and I will translate. Dani is from New Zealand and she has a gift of hearing your soul and help you to come to your true self, aliveness, wildness and inner freedom. Я хочу уже потихоньку начинать. Представлю вам Дани. Дани из Новой Зеландии. И ее дар — это слышать душу и помогать женщинам возвращаться к своей истинности, к дикости, к внутренней свободе и к живости. Она человек нового поколения, то есть ей 27 лет. Я ее знаю уже более 4 лет, и у нее потрясающий дар. Она работает на энергетическом уровне, она тоже ясновидящая, она очень связана с природой, с землей, и она очень чистая, то есть ее, например, вот какие-то вещи 3D мира, они ее очень, скажем так, не отзываются, то есть она человек вот такой какой-то очень большой чистоты. И поэтому я хочу с ней работать, и мы будем делать с ней этот курс 6 недель. Сегодня первая неделя. Даже, скажем так, не 6 недель, а 6 суббот. То есть каждую субботу через 2 субботы. То есть не каждую, а через 2. Следующее занятие будет через 2 недели. И между ними будут домашние задания. И цель этого курса, опять же, может, Дани больше расскажет, чтобы раскрыть в нас нашу истинность, женственность, дикость, столкнуться со всем, что у нас есть и что, скажем так, подавлено. И в том числе это и злость, и какие-то подавленные эмоции. То есть курс будет глубокий, поэтому она берет максимум 9 человек. И сегодня у нас открытое занятие. So this course is for women who want to come back to their wildness, aliveness, and inner freedom. And we will do every Saturday, every second Saturday, the webinars. The next one will start in 2 weeks, and Dani will give you homework. Magic. Yeah, so Dani, we can actually start and ask people why they came. It would be good to connect, yeah? Давайте тогда мы вас просим, буквально напишите по одному предложению, зачем вы пришли, и Дани тогда будет легче с вами соединиться, подстроиться под группу. Она уже чувствует групповую энергию с прошлой недели. Напишите или скажите по видео, будет лучше. Нас тут немного, все девочки, так что... Oh, yay! Hello. Hey, beautiful. I love seeing your face. And you can totally lie down if you feel like you wish to lie down right now. That's also welcome. Yeah, I totally feel that, and it's totally welcome. But if we can switch on the videos, I would absolutely love that. But if you can't switch on the video, that's okay too. Если можете включить видео, будет чудесно. Если не можете, тоже окей. Мы все принимаем. Оксана. Да, скажи. Ты готова сказать? Да, конечно, всегда. Ага. Я знаю, что Настя очень внимательно выбирает учителей, и поэтому я сегодня здесь. She told that I'm very careful in picking up teachers, so that's why she is here. I love it. И я работаю сейчас и в этом контексте. Я прошла много тренингов, которые раскрывают женскую энергию. И я понимаю, что там непочатый край работы.
She went through many trainings for opening of feminine energy, and she understands that there is a lot of work there. И я работаю сейчас с эмоциями, с осознанием, гораздо глубже, чем я это делала раньше. She's working with emotions, with consciousness, much deeper than she did it before. Поэтому осознание там своей напряжения, да, своей постоянной тревоги, заедание этой тревоги, ну, в общем, со всем этим я разбираюсь сейчас. So she is conscious about her anxiety, about eating this anxiety, like eating food because of anxiety. So she's working with that. И какая твоя цель на этот курс? То есть, что бы ты хотела? То есть, чтобы, или ты просто сегодня пришла посмотреть? То есть, есть ли какой-то запрос? Да-да, я не знаю, ничего, честно говоря, не прочитала про курс, поэтому я пришла на вебинар, на сегодняшнюю встречу. So she doesn't know anything about the course, so she just came to open webinar to see and feel if she like it. Запрос на сегодня познакомиться и какую-то часть свою осознать, что-то проработать, то, что возможно сегодня. For today, she would like to get you know and to maybe to know something about herself, if it's possible, like to do some practical work. Okay, I hear you. Thank you so much for being so vulnerable and sharing yourself in this space. Спасибо за твою открытость и за то, что поделилась, Оксана. Окей, девочки, кто еще хочет или сказать, или напишите в чат, зачем вы сегодня пришли. Карина, you can also share why you came, maybe one sentence. You can switch on video or write or tell. Не стесняемся. Танюша, Жанна. Because I'm having now some problems with my stomach. I had to see some text. It looks like I'm allergic with something. But I really came because I am feeling quite a bit blocked. In fact, I'm doing a bit of therapy because I need support. I'm very independent. I very spiritual too, but I think the routine of my life, I feel very bored and I don't know where to go. I can't complain. I really am very thankful to my life, but I'm a bit sad for not getting my soulmate in a way. I'm not looking for it, but and I am just blocked. I trying to maybe go back to study again. I have a special gift as a teacher. I can see what's going on to people and I know how to help people. But I don't know where to put all my capacity, all what I learn. I'm feeling my life is not making me happy. So that's what maybe I need to go deeper in myself. I don't know. So I will very shortly translate. Карина с Канарских островов. Она была у меня тоже на йоге изобилия. И она сейчас сталкивается с неким блоком, который она чувствует. Она тоже очень духовный человек и помогает людям, работает с людьми. И тоже бы хотела найти душевного партнера. Okay, I translated. Thank you, Karina, for sharing. Thank you. Yeah, thank you so much for sharing. So Natalia wrote, I would like to know the master and to know more about the course. Yeah. And everybody, good morning. Hello.
Девочки, еще кто-то хочет Привет поделиться, зачем вы пришли, всем. какая у вас цель? Does anybody wants to share why they came? Hello, Давай, говори. hello, Dani. I came to meet with you and like to know, to feel you more. And I have like now 1 week, like a period in my life that I guess I'm changing some level of myself. I'm learning how to let go, maybe, or how to. I'm still in between, I can say, in my inner state and in my feeling what I need to do and how I need to do. So like maybe I can just be here and feel more in this healing space and maybe have some support just like being here. So thank you very much for doing this opportunity. Thank you for Nastya and Dani. Sorry. Таня у нас из Бали, она мастер по тантре, и я очень рада, что такие люди у нас участвуют. Это очень большая тоже для меня честь. Она учила меня и тантра-массажу, и сейчас уже 3-й год живет на Бали, и очень успешно. И она тоже пришла для того, чтобы получить сейчас некую поддержку. У нее сейчас трансформационный период. Так что будем давать тебе поддержку. Окей, thank you, спасибо, дорогая, что поделилась. Так, кто-то еще хочет поделиться, зачем пришли? Жанна, я вижу, ты включила звук. Жанна? I can feel someone's heart beating. Someone what? I can feel someone might want to say something. I can feel all of you is totally welcome in this space. If you're feeling a little bit nervous, that's totally fine. If you do feel like sharing, I welcome your wholeness. Если вы чувствуете себя беспокойство какое-то, все это приветствуется. Если вы хотите поделиться, то тоже очень приветствуем. Okay, so if nobody wants to share, we can start. Okay. Awesome. So it looks like not all of you can turn your camera on, and that's okay. I feel you and I honor and respect that. Дани уважает то, что не все могут пока еще поделиться, и она принимает это, и это нормально. The first thing I want to start with saying is fully acknowledging and honoring each and every one of you for showing up. Но первое, с чего она хочет начать, это с полного принятия каждой из участниц и то, что она, каждый из вас чувствует. I like to work with the whole person. So my invitation is for your wholeness to come into space. All aspects of yourself. Она любит работать со всеми частями человека, поэтому ее приглашение, чтобы все ваши аспекты были присутствующими. There is no part of you that you share with me energetically or with words or with movement or with sound that I intend to judge. All I have for you is love and acceptance. Нет никакой части вас, неважно, как вы этим делитесь, энергетически или словесно, или через движение, или через голос.
Все, что она вам на это даст, это любовь и принятие. Thank you. Спасибо. Thank you for showing up. Спасибо, что вы пришли. It is an absolute honor to walk alongside the friends of my sisters and to explore this topic of wild, free and alive with you. Это большая честь для меня путешествовать с вами, подругами моей сестры, то есть меня, исследовать вашу дикость, внутреннюю свободу и живость. Awesome. So, the first thing that I'd like to invite into space is for you to close your eyes just for a moment and to tune into your heart space. И первое, что я хочу вас попросить, это прикрыть глаза и почувствовать ваше сердце. And take a couple of breaths with me in this space. И вдохните вместе со мной в это пространство, в сердце. And I'd like to see if you can invite your wholeness the same way that I invited your wholeness to be here, just through yourself, just for yourself. И я бы хотела попросить вас пригласить все ваши части, вашу целостность, так как я пригласила ее для вас, пригласите ее сами к себе. Поприветствуйте все ваши части. And I want to invite you, if you notice the difference between having someone invite your wholeness and with giving yourself permission to be here wholly. И заметьте разницу, есть ли разница, если кто-то пригласил вас полностью, или же вы сами приглашаете свою целостность. There's no right or wrong answer. Нет правильного или неправильного ответа. Just a moment of noticing Просто заметьте, what it feels like to be welcomed and what it feels like to welcome yourself. есть ли разница, если вас приветствуют и если вы приветствуете себя. And from this space of welcome, I'd like to invite you to ask your heart, what sort of animal do you feel like right now? И из этого состояния полного принятия себя спросите свое сердце, каким животным вы себя чувствуете. The heart is very truthful. It will give you an animal quickly. And the first one that comes to mind is welcome. Сердце даст вам очень быстрый ответ. Первое, что приходит на ум, I'd like you to spend some time with this animal that's showing up for you. и проведите какое-то время с этим животным, которое вы получили как ответ. Feel this energy of your unique animal. Почувствуйте энергию этого уникального животного. Feel its power, feel its gifts.
Почувствуйте его силу, почувствуйте его дары, Feel its playfulness. почувствуйте его игривость, Feel its challenge. почувствуйте его вызовы и задачи, Feel its familiarity. почувствуйте, с чем он знаком, And when you're ready, I'd like to invite you to express with your body, with your voice, with however way you wish to express how this animal feels for you. И когда вы будете готовы, я хочу, чтобы вы с помощью движений тела, с помощью вашего голоса выразили это животное, так как вы его чувствуете. So for me, when I tune in, I'm getting a fucking tiger. I'm getting a fucking big tiger. Например, для меня я чувствую это большую тигрицу. And the energy I feel is the roar of 1,000 tigers. И энергию, которую я чувствую, это рев тысячи тигриц. And what I want to do is scream and roar. И что я хочу сделать, это кричать и рычать. So I'm going to give myself some fucking permission И я дам себе разрешение to scream and to roar with this lion, with this tiger. кричать и рычать с этим львом, с этой тигрицей. And I hope that gives you permission in some way to do the same thing with whatever animal showed up for you. И я надеюсь, это даст вам разрешение быть тем животным, которое вам представился. In our lives, we are taught that being strong, being animal, being wild is not okay, is not safe. В нашей жизни мы учили, что быть животным, быть сильным, быть диким — это не окей. If you are feeling this animal energy, I invite you to do something with it. Если вы чувствуете эту энергию, я приглашаю вас делать с ней что-то. Покажите мне. I feel white lioness. What does she sound like, sis? And I invite you all to feel this energy, this lioness that Anastasia feels, this tiger that I feel. И я приглашаю вас всех почувствовать эту энергию и тигра, и львицы, которую я и Настя чувствуют. Feel the power. Почувствуйте силу. Feel the silly. Почувствуйте эту глупость. Feel the permission. Почувствуйте разрешение. To be with an animal. Быть этим животным.
that comes through for you. Которое через вас проходит. I want to walk around. You go! Do it! Yeah. And if sound is not possible for your throat chakra right now, shaking is fucking welcome. Если вам трудно выражать это через горло или через голос, можете вот так потрясти. Это очень приветствуется. This energy wants to move. If we fucking sit, where will it go? Хочет двигаться. Если мы сидим, мы ее не выпустим. In tribal times, our voices were welcome like this. Во времена, когда мы жили в племенах, наши голоса были очень приветствовались таким образом. In some tribes, this is how we learnt from the animals. В некоторых племенах мы так учились у животных, мы как будто воплощали животное. Check it out. Потрясите. Move that body. Подвигайтесь. I feel like standing. You can stand if you want to. Shake, move, jump, dance. All of it is welcome. Танцевать, прыгать, трясти. Feel yourself as you give yourself permission to express without fucking words. Да, дайте себе разрешение выразиться. You don't have to write a brief. You don't have to prepare a proposal. You don't have to tell someone how it is. You can just yell it. Вы не должны подготовить какой-то план или какое-то предложение. Вы просто можете кричать. Laughter is so welcome.
Laughter is just as powerful as the wild. I feel the energy is moving through whole body. It's crazy. Yes, when we give ourselves permission to express without boundaries, we can feel our wholeness a lot more. Когда мы выражаемся без барьеров, мы можем целостно себя чувствовать, гораздо более целостно. This makes it easier for us to hear our own voice. И это делает проще то, что мы чувствуем свой внутренний голос. Without needing to get advice from some other person. И без того, чтобы нам кто-то должен был что-то советовать. Because our wildness knows what fuck yes is and knows what fuck no is really quickly. Потому что наша дикость знает точно, что такое fuck yes и что такое fuck no. It's instant. Это очень быстро. And it is your best friend at a crossroad. И это ваша лучшая подруга на перекрестке. It's your inner mother. It's the inner bear. It's the inner wild who will defend and fight like this based on instinct. Это ваш внутренняя медведица, это внутренняя мама, которая будет за вас драться, базируясь на инстинктах. Can I ask? Can I ask? Yes, of course. Your voice is welcome. All voices are welcome at any point. Yeah, is that me if I feel like stuck somewhere or I'm not happy with something, that like I can wake up this raw energy and just like become angry at some point, and then the energy will come for every next step. So not like to close and to wait, or just to wake up this raw energy, like anger energy, and then it wakes me up to create more, to creativity, to move, not to stop and block myself. Yeah. Yes. Yeah. This is a big part of movement because sometimes we need the wild to be like, fuck out of the way, I want this. Таня спросила, можно ли этой энергией пользоваться, когда мы в каком-то застое, и использовать ее для движения. И Даня говорит, да, конечно, иногда нам нужно послать все к черту и сказать, да, я хочу это. Yeah, also this wild energy loves you. It defends you as your wholeness. So it doesn't give a fuck if you're scared, it loves you, it will defend you. It doesn't give a fuck if you're sad and you're worried and uncertain, it will defend you. That's why wildness for me feels so powerful when I move, because it loves you when you're on the ground.
It is the human part of the soul journey, right? Like it's how to explain it? It's the human love. It's that human survival. It's that human wildness that loves you even when you're fighting against yourself. And it will come up not to beat you up, but to help you move. И эта сила для нее это человеческая часть души, это дикость, потому что когда нам плохо, когда мы не знаем, что делать, когда мы беспокоимся, эта сила будет нас защищать не для того, чтобы побить, а для того, чтобы защитить. И это очень важная сила. So I invite you all to take some breaths with me. И все вместе давайте сделаем несколько вдохов And just feel how your body feels now. и почувствуйте, как ваше тело сейчас себя чувствует. Feel your heart. Почувствуйте ваше сердце. Feel anything else that's still here with us, that's showing up. Invite yourself to feel it all. Почувствуйте все части, которые проявились. Поприветствуйте их. Every woman has access to this wild. Каждая женщина имеет доступ к этой дикости. This is a birthright. Это дано нам по праву рождения. It feels so fucking good. Right, we haven't even got to the meditation. It feels so strong. It feels like really so strong. Yeah. When we meet our power in human form, in human animal form, it clears the space. Когда мы встречаемся со своей силой в человеческом обличии, это очищает пространство. It helps not just the action and the movements, but also invites in stillness. Это помогает не только что-то делать и двигаться, это тоже приглашает в пространство тишину. Now, there is one thing that I would like to do, eyes closed together. Я бы хотела сейчас, чтобы мы все прикрыли глаза. So with this energy, with your wild, С этой энергией, с вашей энергией дикости, I want you to remember and feel the welcome you gave yourself in the beginning and the welcome I gave you in the beginning for your whole self at the same time. я хочу, чтобы вы почувствовали то, что я приветствовала всю вашу целостность в начале вебинара, и то, что вы сами приветствовали вашу целостность в начале вебинара. Почувствуйте это одновременно. There is no right or wrong. Нету правильного или неправильного. The invitation is just to feel it all. Я вас приглашаю просто почувствовать это все With the wildness. вместе с дикостью. Notice if your body feels more spacious. Почувствуйте, если ваше тело стало более большим, пространственным. Notice if there seems to be something different.
Почувствуйте, что-то поменялось в вашем теле. Notice how it feels when you give yourself this permission to move beyond words. Почувствуйте, как это ощущается, когда вы разрешаете себе идти за пределы слов. And to express the legacy of the wild in our human bodies, which our ancestors И как это ощущается, когда вы выражаете вашу дикость в нашем человеческом теле, which our ancestors have gifted us through all of their surviving, through all of their teachings, for all of their loss, for all of their love. Ту дикость, которую мы получили от наших предков, которую они нам подарили, всю их любовь. To embrace our wild is also to embrace our ancestors. Приветствовать нашу дикость — это тоже значит приветствовать наших предков. Breathe into that. Let's breathe into that. Вместе вдыхаем в это. To be wild is not to be crazy. Быть дикой — это не значит быть сумасшедшей. To be wild is to embrace the gifts of our ancestors. Быть And дикой all that our значит приветствовать дары наших предков. and all that our bodies have learnt from them. И все, что мы от них выучили. Beyond the systems that we've created. За пределами систем, которые мы создали. And from this space, I would like to invite you to feel for a crossroad or a decision that you brought into circle, into this space tonight. И с этого места почувствуйте перекресток или решение, которое вам нужно принять, если у вас есть такое сегодня. I remember some of you spoke about going one way or the other way, indecision, not sure, to move, to stay, to try something different. Я помню, кто-то из вас говорил про решение, которое вы должны принять, и неуверенность, что делать, двигаться в эту или в другую сторону. And without seeking an answer, can you feel something different? И без того, чтобы искать ответ, вы можете почувствовать что-то другое. Can you feel what is a choice and what is you? Can you feel the space between them? Почувствуйте, что такое выбор, как ощущается выбор и как ощущаете вы
И почувствуйте пространство между ними. And it's okay if you can't feel the space. И если вы не можете почувствовать это пространство, это тоже окей. It's okay if none of this makes sense. Тоже окей, если это не имеет для вас смысла. This is simply an invitation to re-empower your own self and choices with wildness. Это приглашение усилить вас и ваши выборы с этой дикостью, So that you may feel how much more you are than what might be ahead of you. чтобы вы почувствовали, насколько вы больше того, что стоит перед вами. So you can feel the power you have access to move and choose as you wish to. Почувствуйте ту силу, которая у вас есть, чтобы двигаться вперед и выбирать, как вы хотите двигаться. Even if it feels like it's impossible. Даже если это кажется невозможным. The wholeness that you are as a wild human and a divine soul is far greater than anything outside of yourself. Комбинация вашей человеческой дикости и силы и вашей духовной силы и души гораздо больше, чем любые выборы, которые стоят перед вами. Почувствуйте это. And this is not ego. И это не эго. This is talking about inner strength. Это внутренняя сила. This is touching on inner knowing. Это внутреннее знание. This is touching on inner trust. Это внутреннее доверие. So my invitation is to give you a little bit more space to be with whatever you're feeling, seeing, sensing, or receiving. И сейчас почувствуйте все, что приходит, все, что вы чувствуете. Take some time, take your time, Дайте себе время. and when you're ready, we'll meet back in space, and I would so love to hear from you all about your experience. Когда будете готовы, мы опять откроем глаза и поделимся нашими ощущениями. Я бы очень хотела это услышать. So from what I feel some kind of mistrust to myself, to my inner guidance. It feels like a blank spot, like I don't feel my fullest power. I feel you. I can really feel that. Thank you for sharing. When we don't trust so much ourselves to protect ourselves,
it disconnects us from our abilities to move naturally with our power. Если мы не доверяем себе, что мы можем себя защитить, это дает нам естественно двигаться вместе с нашей силой. And that's beautiful, sis. I would invite you to feel that and feel that lioness energy at the same time. Just continue to have those two aspects of yourself, kind of like inviting them to be friends or inviting them to meet each other without abandoning the part of you that's like, fuck that, can't trust that. Both are welcome. Если есть какое-то недоверие к себе, вы можете почувствовать одновременно это недоверие и одновременно вашего внутреннего животного. И дать им обоим пространство и принять их обоих. Now I feel like the lion's energy is growing. Beautiful. All parts of ourselves are welcome. When all parts of ourselves are welcomed, they don't cancel each other out. They just invite in more harmony to feel more spacious. Когда мы приветствуем все наши части, мы приглашаем еще больше пространства, большую широту и гармонию в свою жизнь. So we can move from a place of receiving the message from the lack of trust and receiving the message from I've got strength. And instead of going all the way this way or all the way one way or all the way another way, we move in harmony with our entire experience. И вместо того, чтобы следовать только чему-то одному, например, недоверию себе или наоборот внутренней силе, мы приглашаем эти обе части и следуем нашему пути в гармонии. And harmony is not fucking perfect. И гармония не перфекционизм. Harmony is a lot like the seasons. It's a lot like nature. Гармония — это как природа, как сезоны природы. It's a lot like unpredictable wildness. Это как непредсказуемая дикость. And there's a rhythm to that. There's a natural rhythm to that. И есть естественный ритм для этого. But you can't map it out with your brain. Но вы не можете это запрограммировать, если вы думаете только умом. It is a trust in your feelings and your whole self. Это доверие вашим чувствам и всей вашей сущности. And I just want to acknowledge Karina for sharing. I feel you. And what you're feeling is so welcome. Карина чувствует неуверенность. Это тоже приветствуется. And for you, I would like invite you to, similar to Anastasia, see if your insecurity can meet with this wild and this power that you might have touched on in our journey. И для тебя то же самое, что и для меня. Ты можешь
одновременно почувствовать неуверенность и энергию этого дикого животного, до которого мы сегодня дотронулись. We don't need to abandon the part that's feeling like no. Мы не должны оставлять или закрываться ни от каких наших частей. I feel really more spaciousness. Yay. Does anyone else feel like sharing? Кто-то еще хочет поделиться? Мы будем уже заканчивать наш вебинар. I can share, I want to share. Yes, please. I'm doing this thing to see this part of me that cannot take the way, and me as myself, and then it was the other part and the other part of me, and then I realized that that those decisions that I was thinking on, it was like kind of like stressful for me, because I wanted to I had to do it to get the how to say, to prove to the people that who I am and what I'm doing is good and nice, like to prove to the people. And at some point it hurted me, because like I didn't to prove to anybody, because like I don't need it. Why I should prove it? I have it, and like inside, and I don't want to prove like that's true, this working, or like something like that, like that. And like it came the thought that I'm enough. Something like that. Yeah, like I don't have to like to prove to say like that's true, that's like I don't have to prove anything about myself, like and this part of me is kind of was angry at myself or to whatever what I'm doing, because I have to prove, and I'm like I don't want. And I felt like this feeling when I like this like I feel sick about that, you know, it's like not natural. So like no. That was great, like I don't know how to say, like я сейчас, Настя, тебе скажу, как будто я увидела, да, вот со стороны части эти себя, отделила, и это было очень прикольно посмотреть просто на эти части как на части, и увидеть, какие ощущения и чувства они у меня вызывают, и осознать, что как бы это фигня все, короче. Ну, то есть что на самом деле я чувствую, что я чувствую о себе внутри на самом деле, и что я типа решила, что надо делать, чтобы как-то что-то иметь или соответствовать. Как-то так. It's very great to separate yourself from the choice and from the different variants. Beautiful. Thank you so much for sharing. I really feel your like expansion. Like when you were talking, it was like, wow, it like feels like a lot of joy. I really honor that. I fucking honor that, because if you got that much joy, you can totally be like, nah to that choice. Sorry, what? Not what? When you have this much joy coming through in your own being, that's so beautiful. That is also as powerful as the wild. And you can say, you know, that is your like no, right? You can joyfully still say no. No way. No fucking way. So
Если через тебя проходит столько радости, это тоже внутренняя сила, такая же, как дикость. Можешь с этой радостью сказать очень радостно: нет, факт, нет. Thank you very, very much. Thank you. Thank you so much for sharing your This heart. Oh. послать с радостью кого-то можно. Вижу, Оксана, хочешь это сказать? Да, для меня было интересно действительно ощутить разницу, когда приветствуют мои части все, и когда я собираю эти части, я их приветствую. It was interesting to notice the difference between when you were welcome my wholeness and when I was welcome in my wholeness. Потому что когда Дани приветствовала, я как будто умом просто понимала, одной какой-то частью я это воспринимаю. А когда я собирала эти части, я становилась больше. When you were welcoming, it was coming from the mind, and when she was welcoming her, it was more spacious, and she was feeling more spaciousness. Животное, я была лиса. She was a fox. Я чувствовала, как у меня вот тут вот нос сжимает. Вот эти вот движения. Я чувствовала хвост, как будто он сам по себе что-то говорит. И я думаю, о, что ты хочешь мне сказать? And she felt her tail as if it was telling her something. Wow. И рычать я не могла. Ну, то есть я такое вот, и такое, ну вот такие звуки, это не лев, а вот что-то такое небольшое. She couldn't roar. She made such small sounds, so it was a big animal, like no tiger. And that's okay. That's beautiful. Foxes are incredibly powerful and intelligent beings. Лисы очень мощные и интеллигентные создания. И я поняла, что действительно я в жизни, ну вот как лиса. Ну то есть я могу зайти туда, куда там сделаться хорошей, и пройти туда, куда надо, и взять то, что мне надо. She is like a fox in her life. She can squeeze through boundaries and take what she needs. And that's your wild power. That's beautiful. Это твоя дикая сила, это чудесно. I honor that. What do you feel like? What does she feel like the tail meant for her? Like that Как swish, ты swish. чувствовала, что для тебя твой хвост значит? Я просто понимала, я понимала, что он мне рассказывает что-то, что он мне дает информацию. Like it was giving her information. Но я ее не могу расшифровать. But she couldn't descript it. She couldn't understand it. Okay. For me, it feels like heart, or spacious, like heart opening energy, and almost like moving shit out of the way really easily, like. Она чувствует, что это как открытие сердца и хвостом очищение всего, что мешает. Like spring cleaning. Как очищение весеннее. Thank you. Thank you very much. Very interesting. Thank you for sharing. Anyone else feel like sharing? Кто-то еще хочет поделиться? Okay. Feels like sharing is complete.
Чувствуется, что мы thank you. закончили делиться. Спасибо. Your silence is totally welcome as well. I fully honor you all for sharing and for sharing with your energy. И ваша тишина полностью приветствуется. Я чувствую вас энергетически. So the course that we're co-creating will be a lot of feeling the difference between what is us chaos, what is not us chaos, what is us anger, what is not us anger, and creating the space to feel all of that. И тот курс, который мы собираемся создать вместе, это очень много о чувствах. Что такое мы, что такое не мы, что такое наша хаотичность, что такое не наша хаотичность, что такое наша злость, что такое не наша злость. And our power and our truth. И что такое наша сила и наша истина. So I won't really plan this out like before. For me, how I weave or how I work is I will get like intuitive guidance on what is of service for the group before the group, and then I just weave with what is wanting to be present as we go. И как я работаю, я получаю руководство свыше и работаю с группой согласно тому, что для группы актуально. То есть я не планирую. So the practices and the magic, not homework, will be unique to each session, and the only real container I can give you is that we will each circle look at different words and different feelings like chaos and anger and pleasure and wild faith, and we'll explore that energetically and visually and psychically with your own gifts, and I will reflect back to you. But this journey is really, I mean, at its core is about self-empowerment. И And, то, что я могу вам дать как такой некий план нашего курса, это что мы будем исследовать нашу дикость, наше удовольствие, наш хаос, нашу злость. И каждый раз я буду давать вам домашние задания, которые будут приходить специально для нашей группы. Я эти домашние задания называю «Магия». И в общем весь курс о том, чтобы вернуть себе нашу силу, если подытожить. Do you want to add anything? No, you told everything great. I think we have to finish. Thank you so much. It has honestly been an honor to be with you guys and to walk alongside you guys just for this short amount of time. Thank you. Спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами. Это большая честь для нас и для меня тоже, конечно, что столько людей пришло. И я буду очень рада, что если мы будем продолжать это делать вместе, в следующий раз мы встречаемся 10 числа в это же время, в субботу. И все вебинары будут в записи. И я очень уважаю Дани, so I really respect you, Dani, and your gift. И я действительно доверяю ей. Я очень много сессий с ней прошла, где-то 4 или 5. И она действительно помогает собирать себя вместе, то есть свою силу возвращать и открывать эту энергию дикости, силы изнутри. И, конечно, я делаю этот курс прежде всего для себя, потому что мне хочется это открыть. И буду рада, если мы сделаем это вместе. Дани, thank you for today. Спасибо всем участницам. Обнимаю, целую. Very much. Thank you. Thank you so if- much. Thank you. Oh, and one last thing. If anything comes up for you after this session, because we did interact with a lot of different energies, my door is open
if you want to talk about it. Если что-то будет подниматься после этой сессии, потому что мы очень много работали с энергетически, с разными энергиями, вы можете написать Дани. Я создам закрытую группу, я не буду этот вебинар выкладывать в открытую, потому что тут было очень много очень интимного, и вы сможете задавать тоже Дане вопросы. Если захотите пересмотреть, сможете пересмотреть этот вебинар. И двери Дани открыты для ваших вопросов, если вы что-то захотите. Ну и моя всегда рекомендация — это пить много воды, то есть 2-3 литра в день после таких сессий. Дани с вами сегодня работала энергетически, это тоже очень важно, и дать телу отдых, побыть на природе, чтобы это все могло спокойно улечься. Окей. Какое Thank you домашнее very much. задание, Настя? What is your magic of today? Do you have magic? Oh, you want homework now? You want homework now? She wants. Ooh. Okay. I would like your magic for today, just a little easy one, is to take your animal in front of a mirror with your favorite empowerment song and use the mirror to dance with that animal, just with yourself, so you can see yourself and the animal in the mirror with your empowerment song. Okay, good music, mirror, animal time. То есть хорошо, специально для Оксаны. Благодаря, вернее, Оксане. Я уже чувствую, да. Ты получаешь домашнее задание, Даня называет его магия. То есть первая магия — это вспомнить про своего дикого животного, взять зеркало и включить свою любимую музыку, которая придает вам энергии, такая очень сильная музыка, и потанцевать под эту музыку перед зеркалом, посмотреть. So, the sound also, or just Sound, dance? yes. И Sound, звуком. sound. Yeah, sound. And give yourself permission. I invite you to give yourself permission to listen to your body. And if it wants to take clothes off, let it take clothes off. You're by yourself, you know? Like if your animal wants to like roll around on its back half naked in front of the mirror as you witness, that is welcome. И все разрешается, то есть если вам захочется раздеться и покататься на спине голышом или там как-то порычать, все это приветствуется, все это делайте перед зеркалом, вы будете сами с собой. Yes, cool. Good. Homework, magic. Okay, thank you, All guys. right. Thank you, the group. Thank you, Thank you so Katrina. much. Bye-bye. Thanks, Anastasia.